Доброго дня, шановні учасники конференції, друзі, колеги. Good morning, dear conference participants, friends, colleagues. Раді вітати вас у стінах Національного авіаційного університету. We are glad to welcome you to the National Aviation University. Сьогодні ми всі є учасниками 10-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти», «Заклад загальної середньої освіти», «Доуніверситетська підготовка», «Заклад вищої освіти». Today, we are all participants of the 10th International Scientific and Practical Conference, Actual Problems in the System of Education, General Secondary Education Institution, Pre-University Training, Higher Education Institution. Програму буду вести я, Лахтіонова Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету. The program of the conference will be led by me, Людмила Лахтіонова, PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the International Deputy Director of the Educational and Scientific Institute for Education Development of National Aviation University. Конференція відбувається в умовах війни. Росія здійснила загарбницький напад на незалежну суверенну українську державу. Прошу вшанувати загиблих хвилиною мовчання. The conference is taking place in the conditions of war. Russia has launched an aggressive attack on the independent Ukrainian state. Ask you to honor the deed with a moment of silence. Чи щось друге замовив? Ні, буде піцу. Я піцу дуже хочу, не знаю. Хорошо, ти не нравиться, вільно. А поганий? Поганий? Ні, не хочу. Мені молочку. А в тебе немає великого пакета? Щоб тобі піцу я буду. Так я почала говорити. Мене буде чути в ефірі чи ні? На конференцію зареєструвалося майже 280 учасників, наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників з України, науковці з 20 іноземних держав, таких як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Естонія, Латвія, Словаччина, Туреччина, Чеська Республіка, Грузія, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Індія, Польща, Болгарія. Ми працюємо в умовах воєнного стану. Проте сподіваємося, що наша робота все буде цікавою, плідною та конструктивною. Повідомляємо, що йде запис конференції. У чаті ви можете задавати запитання і писати коментарі. The conference is being recorded. In the chat you can ask questions and write comments. До вітального слова запрошується голова Організаційного комітету конференції, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор Зарубінська Ірина Борисівна. The head of the organizing committee, vice director for international cooperation and education of the National Aviation University, doctor of pedagogical sciences, professor Ірина Зарубінська, is invited for a welcoming speech. Шановні колеги, вчені, педагоги та всі учасники конференції «Актуальні проблеми в системі освіти», заклад загальної середньої освіти, доуніверситетська підготовка, заклад вищої освіти. Від імені керівництва Національного авіаційного університету та всього оргкомітету я хочу щиро вас привітати на цьому заході, присвяченому важливим аспектам розвитку освітньої системи.
Ця конференція є унікальною можливістю об'єднати зусилля та обмінятися досвідом учених і фахівців не просто з усієї країни, а й світу для спільного вирішення актуальних проблем. Спектр цих проблем надзвичайно широкий. Це й проблеми менеджменту освіти, як на рівні інституції, так і на рівні держави. Це проблеми освітніх технологій, розвитку особистості, творчих підходів до організації освітнього процесу, а також відповіді на ті виклики, перед якими постали освітяни в ситуації пандемії COVID-19 та війни в Україні. Національний авіаційний університет завжди прагне створювати платформу для обговорення новаторських ідей та підходів в галузі освіти, науки і техніки. Ми віримо, що ваша участь та доповіді стануть вагомим внеском у пошук високоефективних рішень і сприятимуть вдосконаленню системи освіти в цілому. Це важливий момент, коли ми можемо об'єднатися, щоб дискутувати, вчитися один від одного та спільно працювати над вирішенням проблем та викликів, які стоять перед освітньою галуззю. Бажаю всім вам плідних обговорень, нових інсайтів та натхнення під час цієї конференції. Нехай ваш внесок стане ключовим елементом у розвитку освітнього простору. Тож бажаю успіхів та невичерпного ентузіазму у вашій науковій та педагогічних діяльності. Dear colleagues, scientists, teachers, and all participants on the conference, actual problems in the education system, general secondary education institution, pre-university training, and higher education institution. On behalf of the leadership of the National Aviation University and their organization committee, I would like to sincerely welcome you to this event dedicated to important aspects of the development of the educational system. This conference is the unique opportunity to join forces to share the experience of scientists and specialists not only from all over the country, but also from all over the world, to jointly solve urgent problems and respond to modern challenges. The range of these problems is extremely wide. This includes the problems of modern educational management, both at the level of the institution and at the level of a state. These are also the problems of educational technologies, personal development of pupils and students, creative approaches to the organization of their educational process in general, as well as responses to the challenges faced by educators in the context of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. National Aviation University always strives to create a platform for discussion, innovative ideas and approaches in the field of education, science and technology. We believe that your participation and presentations will make a significant contribution to the finding highly effective solutions and contribute to the improvement of the educational system as a whole. This is the important moment when we can come together to discuss, learn from each other, and work together to address the challenges facing the education sector. So, I wish you fruitful discussions, new insights, and inspiration during this conference. Let your contribution become a key element in the development of the educational space. I wish you successful and inexhaustible enthusiasm in your research and teaching activity. Welcome to the conference. Thank you for attention. Дякуємо, шановна Ірина Борисівна. Будь ласка, включіть свої веб-камери, зробимо фото. Switch on your cameras, please. Let's make a photo. Робимо фото. Щиро дякуємо. Розпочинаємо пленарне засідання. Нагадуємо, що регламент виступів до 10 хвилин. Також просимо всіх учасників з України
відключити свої мікрофони, щоб не було чути побічного ефекту. Let's start a plenary session. I would like to remind to you that the scheduled time for each presentation is maximum 10 minutes. До слова запрошується Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович, кандидат педагогічних наук, психолог, Центр допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської молоді, Навчально-науковий інститут розвитку освіти Національного авіаційного університету, місто Київ, Україна. Тема – основні принципи діяльності школи-лабораторії наукової установи. Прошу, Богдана Олександровичу. Дякую. Якщо буде дозвіл, то я включу свою презентацію. Що це за заставка? Убери її, русські, ти що? Це ти виставив? Добре, я тоді без презентації. Основні принципи діяльності школи-лабораторії наукової установи. Відхід від уніфікованої системи освіти в Україні проявляється у появі шкіл нового типу – ліцеїв, гімназіїв, коледжів і таке інше. Варіативних модернізацій структури навчально-наукових закладів освіти. А це призводить, в свою чергу, до появи закладів освіти, які систематично розвиваються в результаті експериментально-дослідницької діяльності. Такі заклади освіти називаються інноваційними. Вони забезпечують експериментально-дослідницьку діяльність педагогічного колективу, спрямовану на підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Виступають зв'язуючою ланкою між педагогічною наукою і практикою. Одним із різновидів таких закладів освіти є школи-лабораторії наукових установ. Ідея їх створення у педагогічній практиці на початку 90-х років виникла в результаті логічного розвитку шкіл нового типу – ліцеїв, коледжів, колегіумів, які тісно співпрацюють з науковими установами та організаціями. Школа-лабораторія наукової установи чи декількох наукових установ і організацій – це такий середній заклад освіти, який системно експериментує соціально значущі освітні нововведення. Основна мета діяльності школи-лабораторії полягає у реалізації соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики освіти, яка відрізняється від існуючої змістом, організаційною структурою, технологічними та матеріально-технічними нововведеннями, системою управління. Для досягнення цієї мети передбачається реалізація таких завдань, як розробка та апробація нових концепцій та ідей, спрямованих на оновлення і поглиблення змісту навчально-виховного процесу, пошук раціональних форм та методів навчання і виховання учнів, удосконалення навчально-виховного процесу, методичної та організаційної роботи, проведення пошуку та експериментальних досліджень, спрямованих на розробку, апробацію і впровадження у навчально-виховний процес технологічних нововведень, узагальнення та поширення елементів прогресивного педагогічного досвіду. Основні принципи діяльності школи-лабораторії відповідають пріоритетним принципам освіти в цілому. Це демократизація, гуманізація, диференціація, гуманітарізація, впровадження нових технологій навчання і виховання, індивідуалізація навчання. Отже, основні ідеї концепції школи-лабораторії полягають у основному завданні створення школи-лабораторії. Це розробка, експериментування, апробація, впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Загальні цілі. Об'єднання творчих зусиль педагогічного колективу на розбудову національної школи, формування творчої особистості, надання високого рівня освіти, формування в учасників навчально-виховного процесу вміння ввести науково-дослідну діяльність. Завданнях діяльності.
апробація нових навчальних планів, програм, підручників, посібників, наочних приладів, технічних засобів навчання, дослідження напрямків формування морального, духовного, фізичного розвитку особистості, розповсюдження педагогічних інновацій. В структурі школи лабораторій – це управління, наукове, методичне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення, експериментальний характер діяльності. Також зміст освіти школи лабораторій – це обов'язкове вивчення державного компоненту, профільне та розвивальне навчання з широким залученням науковців. Основні ідеї положення про школу лабораторії наукової установи визначають зміст і специфіку її діяльності. Зміст діяльності школи лабораторії полягає у системному експериментуванні, апробуванні і впровадженні соціально значущих освітніх нововведень у організаційній структурі діяльності, змістовій модернізації навчально-виховного процесу, технологічних нововведеннях та матеріально-технічному забезпеченні функціонування школи лабораторій. Специфіка діяльності школи лабораторії наукової установи полягає у наявності засновника, формуванні інноваційної культури навчально-виховного закладу та інноваційного потенціалу його учасників, застосування новітніх навчально-виховних та управлінських технологій, наявності у штатному розписі посади заступника директора з науково-методичної роботи, появі колегіальної ради школи лабораторії, експертної ради, появі науково-методичних кафедр та керівників та наукових консультантів, введенні статусу учитель-експериментатор, учень-академіст. Школа-лабораторія наукової установи характеризується систематичною експериментальною діяльністю і створює умови для всебічного розвитку особистості. В системі освіти вона виступає творчою лабораторією для експериментування та апробації педагогічних ідей, теорій і технологій з наступним впровадженням їх у роботу закладів загальної середньої освіти України. На сьогодні Навчально-науковий інститут розвитку освіти НАУ має співпрацю з рядом закладів загальної середньої освіти міста Києва. Наведу приклад основних обов'язків за угодою, за якими проводиться робота. Організувати і забезпечити поглиблене вивчення навчальних дисциплін і підготовку учнів закладів до ЗНО на підготовчому відділенні громадян України Навчально-наукового інституту розвитку освіти університету, сприяти професійному становленню учнів, створювати умови для творчого зростання учнівської молоді. В Навчально-науковому інституті розвитку освіти брати участь в організації навчальної і науково-методичної діяльності закладу, надавати безкоштовну методичну допомогу закладу у проведенні лекцій, вебінарів, бесід, консультацій, виступів перед учнями та їх батьками. Проводити на безоплатній основі для учнів закладу спільні освітні, наукові та профорієнтаційні заходи та проекти, пробне ЗНО, всеукраїнські учнівські олімпіади, літня школа, всеукраїнська науково-практична конференція формування компетентності обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти, Міжнародна конференція «АКТУАЛЬНІ проблеми в системі освіти», загальноосвітній заклад середньої освіти, доуніверситетська підготовка, заклад вищої освіти. Міжнародна конференція «Дистанційна освіта в Україні», інноваційні нормативно-правові і педагогічні аспекти. Освітній марафон, навчання і розвиток, дні науки, дні професій, вебінари для старшокласників та освітян. Профорієнтаційне опитування, навчальні екскурсії, майстер-класи, наукові лекції, спецкурси та тощо. Залучати учнів-викладачів до участі у конференціях, семінарах, вебінарах, круглих столах, що проводиться в університеті. Організовувати проведення Дня відкритих дверей на базі університету. Проведення заходів та проєктів на базі університету та закладів. Проводити спільні проєкти з закладом Державного музею авіації, Центру культури та мистецтва.
науково-технічній бібліотеці, спортивному комплексі на факультетах університету, забезпечувати зв'язки між органами самоврядування закладу і студентською радою університету, встановлювати ділові стосунки та обмін досвідом роботи між методичною радою закладу, кафедрою базових та спеціальних дисциплін та профільними кафедрами університету, забезпечувати участь науково-педагогічного складу університету до керівництва науково-дослідними роботами учнів. У рамках діяльності для шкіл лабораторій нашої наукової установи ми пропонуємо вчителям, зокрема, Центр допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської молоді пропонує до вашої уваги цикл лекцій про обдарованість від А до Я. Цей цикл лекцій розроблено для педагогів, психологів, батьків, профконсультантів, студентів вищих навчальних закладів, психолого-педагогічного профілю та всіх бажаючих з метою підвищення кваліфікації. Цикл складається з 4 курсів лекцій. Даний цикл прагне висвітлити проблеми діагностики та розвитку дитячої обдарованості у сучасному освітньому середовищі, розглянути питання розвитку та навчання обдарованих дітей, розвитку інтелектуально-творчого потенціалу кожної людини. Лекції присвячено проблемам діагностики та розвитку дитячої обдарованості у сучасній системі освіти. Цикл лекцій пропедевтики профорієнтації. У цьому циклі з використанням системного підходу викладено основи оптимізації саморозвитку учнівської молоді в системі неперервної професійної орієнтації, підвищення готовності молодих людей до входження в ринок праці, подано методологічні засади вивчення професій з метою використання професіографічного матеріалу в системі профорієнтації, розкрито психотехнологію професійного консультування педагогічних працівників, висвітлено шляхи підготовки учнівської молоді до вибору професій та апробації до змін у навчальному середовищі. Розкривається психотехнологія вивчення професійно важливих якостей майбутнього педагога. Цикл лекцій пропедевтики профорієнтації розрахований для працівників освіти, державних служб зайнятості, а також на тих, хто веде профорієнтаційну роботу. Також для дітей, для учнів розроблено цикл лекцій «Логіка», адже саме з логіки починається профорієнтація, та цикл лекцій «Власний компас профорієнтації». Цей цикл лекцій допоможе учнівській молоді визначитися з ціллю життя, познайомитися з формулою вибору професії, перетворить мрію в ціль та надасть алгоритм вибору професії. Пропонуємо цикл лекцій «Що таке психологія?». У циклі «Що таке психологія» представлені всі наукові напрями психології. Торкнемося останніх досягнень у найрізноманітніших галузях психології. Автор лекцій розглядає як традиційні проблеми сприйняття, пам'яті, мислення, так і питання природничо-наукового пізнання внутрішнього світу за допомогою медитації та сміливо долучаються до прояснення поведінки людей у суспільстві. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, то, будь ласка. Дякуємо, шановний Богдан Олександровичу. Now the word is given to Mohammad Jamal, PhD in Educational Management and Leadership Policy, Admissions Officer, the British University in Dubai, United Arab Emirates. Perspectives on leadership development at 21st century education. Please, Jamal. Good afternoon, everyone. Greetings from the UAE, greetings from the British University in Dubai. Thank you for letting me have the chance to participate in this conference. I'm going to upload my presentation. Okay. Can you see my presentation? I hope you can see my presentation. Okay. I'm going to talk about. Thank you. I'm going to talk about the benefits of strategic agility on the organizational performance of higher education institutions in the UAE. So let me first have an introduction about rationale about my topic. Let's first talk about strategic agility, which is seen as crucial necessity for organizations to achieve superior organizational performance. However, it is uncommon
to find a research framework that explains the relationship of strategic agility with its antecedents and organizational performance, especially in the private higher education sector in the UAE. As such, it is important to examine the antecedents of strategic agility so that the right resources and capabilities can be developed and devoted to impact organizational performance positively. In the UAE, let me explain that higher education sector has a crucial two-pronged role to play, namely producing a highly capable workforce in order to the nation to achieve global competitiveness, and specifically in private higher education, which constitutes of 73% of the overall higher educational population in the UAE. Then, the aim of my research study is to validate the relationship found in the frameworks, technologies, and organizational capabilities, and Babel are proven to be strong antecedents of strategic agility. According to Minon and Sorich 2021, competency becomes significant dimension in agility in any organization, which needs to display its agility on demonstrating a clear strategic vision and the use of appropriate technology in both hardware and software, monitoring the quality of its products and services. Also, I want to add that strategic agility is considered a key determinant in the success of any organization in facing of fourth industrial revolution, as all organizations will encounter volatility and uncertainty and complexity in any disruptive change or digitalization that may occur as a sudden change due to any unforeseen circumstances. Let me give more background about agility. Agility has become very crucial for any effective management of higher education institutions. As higher education worldwide beginning of a significant transformation with new rules, demands, and responsibilities placed on institutions. So, flexibility is often seen as a fundamental disposition for institutions to acquire and navigate these changes successfully. This model suggests that the agility in higher education management improves the ability to respond rapidly, flexibility to change of any external forces in order to be capable to align resources and operations and effectively achieve institutional goals strategically. Now here I'm trying to talk about two variations, technology and organizational capabilities. In technology, we have technology usage and technology management, while in organizational capabilities, we have organizational marketing and organizational learning. Let me talk also briefly about the relationship between strategic agility and organizational performance. As we said that strategic agility is considered dynamic capability that is crucial for any organization to overcome the disruptive change happening in the business landscape. As such, this study would like also to test the assumption of whether strategic agility will have the same effect on organizational performance of private universities in higher education or not. Now, as a conclusion and implications, let's say that strategic agility is seen as a crucial capability which provides private higher education sector an added advantage in order to have a better performance of resources and development of capabilities, as they are very necessary for superior organizational performance. Furthermore, let's talk about limitation. We found that there is a lack of research framework that is able to conceptualize the organizational performance, especially the context of private higher education in the UAE. So based on these findings, we can conclude that strategic agility has a significant influence on the overall performance of higher education
universities. The current study also managed to confirm that the three factors, technology, organizational capabilities, people, are strong antecedents of the strategic agilities. Thank you for listening. Now, I would like to say that here in the UAE, especially in the private higher education sector, they implies very strict and certain rules in order to optimize the usage of strategic agility in the higher education sector in the UAE. So I know that we have only a few minutes, 10 minutes, so I would not like to go deeper in this information. Thank you for listening. Thank you, Dr. Mila, for inviting me. Greetings from the British University in Dubai. Greetings from the UAE. It's warm weather here. It's beautiful atmosphere, and I hope all you could have the chance to visit our university someday and to visit also the British University in Dubai and the landscape in the academic city as well. Thank you very much, dear Mohammed, for a very interesting report. The next speakers of our plenary session, Saif Jamal Karganova, PhD, Associate Professor, and Alibekova Gaziza, Aleza South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan. The role of social networks in the formation of political values of modern society. Please, Gaziza. Saif Jamal Karganova and Alibekova Gaziza. Please, your presentation. Hello, everyone. Yes, yes. Okay, all right. I'm Gaziza Alibekova from Al-Farabi Kazakh National University in Almaty, Kazakhstan. I'm glad to see all of you on this conference. Today I would like to talk about the role of social networks in the formation of political values in the modern society, and which is also the crucial issue in the field of education. So, with the growth of the society, the development of innovative technologies bring to the transpiration in the human brain. Technology has changed the brain and consciousness. Transferring information from one place to another has become a quick and easy process. As a result, social media nowadays is necessary tools in contemporary globe. So complexity of world political processes has allowed its mechanisms to spread widely. One of its main manifestations is that in modern times, especially in election campaigns, social networks will help to raise political activity of youth. People living in this era can also be called the social media generation. In addition, as a result of the mass internetization of society, ensuring communication safety has become one of the crucial issues of the nation. In agreement with experience of foreign election campaigns, especially in the United States, in recent years, social networks have begun to be as political tools for strengthening civil society. In everyday life, social networks have become a means of communication between people. Nevertheless, there is a tendency for some individuals to influence the formation of people's values due to their popularity in certain areas through social networks. Also, this situation has a positive effect. It can also have negative
consequences for society and the country. That is why this question is very applicable in our time. Place of political values is very important in the formation of personality, and among them, the role of social networks should be important within the political science. Any political and government officials can use social media as well as political scientists as a mechanism for teaching and developing concepts and responsibilities that are part of patriotism, civil rights, freedom issues, voting in elections, and other political values. In developed foreign countries such as Austria and, as mentioned above, the United States, politicians and the media has become accustomed to disseminating political news through Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, which are especially popular among young people aged 18 to 24 years. The big goal of this project, of this issue, is to estimate the main role of social networks in order to form political values in the person, which according to Ronald Inglehart, who is a best known scientist in Western countries, is a foundation political change in the world. So there is a significant demand for the study of social networks where people have great opportunities to receive open political news, sources of information not disclosed to the public or published in government media, and to express their free political views. Because today people do not trust the above-mentioned government sources of information, and currently the number of media pages on the internet disseminating information is quite large. To do this, it is obligatory to improve and correctly use the work of social networking portals to develop the above-mentioned values in people, as well as to enlarge the number and quality of research in political science on this topic. Because the world changes day by day. The formation of political values is directly related to how much and how a person perceives information. Grounded on these and other mentioned issues, officially, the importance of these issues is great today. So, at last, I would like to say that by forming right political value in an individual, the level of people's responsibility in front of nation will be raised, which guarantee of civil society. So this is my team. Thank you for everyone for listening. Bye. Thank you very much, dear Gaziza. The next speaker is invited Abdulkadir Kabadai, full professor, academic, Faculty of Education, Nesmettin Erbakan University, Konya, Turkey. Changing game preferences of children, effects of computer games on children. Please, Abdulkadir. Thank you. Thank you, Ludmila. I am going to, let's say, try to share the, let's see, how can I share? I don't know. Let me try to share this way. Is it possible? Is it visible, Ludmila? Yes. Yes. Okay. Thank you. Before starting my presentation, I want to thank you for all the organizers to organize this conference, especially for Ludmila, who works heartedly to organize this conference in the work condition. It is highly appreciated. Okay.
Now, I'm going to start my presentation. I try to make good use of the time efficiently. Yes, changing game preference of children, effects of computer games on children. In recent years, the landscape of children's play preferences has undergone a significant transformation, with computer games emerging as a dominant form of entertainment. Digital games have entered our lives as a result of the increase in the memory and processing capabilities of the computers. These articles explore the effects of computer games on children, delving into their cognitive, social, emotional, and physical development. Use of digital games contributes to children's areas of development. Technological games and activities such as housekeeping, computer games, and watching television also feature heavily in the games of Generation Z. Children's games are evolving from outdoors to indoors, from natural materials to industrial and artificial materials, and computer games from generations X and Y to Generation Z. The relationship between school game, children's computer game addiction, and behavior problem. Computer game addiction may be among the secondary or tertiary cause of problem behaviors. Studies show that computer game addiction causes behavioral problems in children such as attention deficit and hyperactivity disorder, obsessive and aggressive behavior, aggression and tendency to violation. Effects of computer games on children's development. The computer not only offers children an entertainment and information environment, but also forces them to make independent decisions to make application as individuals. Although children remain passive in front of the television, they show their creativity on the computer and become active thanks to computer games. Computer games make positive or negative effects on children's development depending on screen time and rules and control of the parents. Effects of computer games on cognitive development of children. Computer games offer a dynamic and interactive problem for children to engage in a problem-solving, critical thinking, and decision-making. Many games require players to analyze information and adapt to changing situations, thereby enhancing cognitive skills and executive functions. Yes. Effects of computer games on social development of children. While computer games are often perceived as solitary activities, many incorporate multiplayer features and facilitate social interaction and collaboration among players. Online gaming communities provide opportunities for children to connect with peers, develop teamwork skills, and build friendship. Effects of computer games on emotional development of children. The games evoke a range of emotions in children, from excitement and joy to frustration and disappointment. Through immersive storytelling and character-driven narratives, games can elicit empathy, compassion, and emotional engagement. Effects of computer games on physical development of children. One of the primary concerns surrounding computer games is their sedentary nature, which may contribute to declining physical activity levels among children. Prolonged screen time and a lack of movement can lead to issues such as obesity, poor posture, and musculoskeletal problems. Moreover, looking at the screen for a long time results in worrying in the eyes and visual disturbances. Parental guidance and regulation on children's playing computer games. The age of starting to play computer games has decreased to preschool age. It's seen that technological developments affect children's playing habits. Therefore, parents should have their children acquire correct gaming habits during this period. Mothers and fathers should be given information and consultancy on these issues, such as selection of computer games, the duration of the use, and the time of use. Conclusion. As computer games continue to shape the landscape of children's play preference, it is essential to recognize their multifaceted effects on cognitive, social, emotional, and physical development. While computer games offer opportunities for learning, skill development, and entertainment, careful consideration of the content, duration, and parental involvement is crucial for mitigating potential risk and maximizing the benefits of gaming experience. Digital games that do not contain aggression and violence are appropriate for the age of children and that support the development of intelligence, can contribute positively to the mental development of children if they are played under the supervision of parents and for a suitable period of time. Recommendation. First of all, you should establish a clear guidelines.
Parents should establish clear guidelines and limits regarding screen time and computer games usage. Set specific rules about when and how long children can play games, taking into account their age, developmental stage, and individual needs. Monitor content. Parents should actively monitor the content of the games their children play. Familiarize yourself with the rating system used for the video games and choose age-appropriate games that align with your family's values and beliefs. Be proactive in addressing any concerns or issues that arise from the content of the games. Encourage balanced activities. Encourage children to engage in a variety of activities beyond gaming, including outdoor play, sports, creative pursuits, and social interaction with peers. Help children find a healthy balance between screen time and other forms of play and recreation. Promote social interaction. Encourage children to engage in multiplayer games that foster social interaction and teamwork. Monitor their online interaction and teach them about responsible online behavior, including how to deal with cyberbullying and inappropriate content. Emphasize learning and creative awareness. Encourage children to play educational games that promote learning, problem solving, and creative awareness. Look for games that encourage critical thinking, strategic planning, and exposure of new concepts and ideas. Model healthy screen habits. Parents should serve as positive role models by demonstrating healthy screen habits themselves. Limit your own screen time, engage in activities that do not involve screens, and prioritize face-to-face interactions with family members. Thank you for listening to me. Thank you for your patience. And let me try to open. Thank you very much, dear Abdulkadir, for your very interesting presentation. Okay, thank you. I am going to. Yes. According to our program, the next speaker is Mohammad Volodymyr, PhD in physics and mathematics, professor of the management department, Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine. Algorithmization of content preparation for a computation discipline using artificial intelligence tools. Yes, indeed. So, first of all, I would like to thank organizers for that opportunity to present certain ideas and attitudes towards the artificial intelligence utilization. Secondly, starting my speech, I would like to present you with very, very sad news. Why? Because artificial intelligence had died in January 2024. Obviously, it did so not in a way Lenin did century ago, but it died as personality. Why? And that, by the way, pushed me to the approach for presenting the materials about artificial intelligence utilization at in our educational process. Yes, indeed. For example, in December, in several months ago, I was testing ChatGPT via Bing as a personality. Maybe he knows that Briggs-Myers MBT character test, and it responds to me as a human being, stopping to do that in, as I told you, January 2024. That's why, first of all, I would like to talk about certain shortcomings and give a bit of criticizing the artificial intelligence utilization. And I would like to refer to the exhibit. Actually, it's not my exhibit. I was taking that from research. I think it was for Harvard University. And look at this picture. This curve shows us the concentration, so to say, of the thoughts which could possibly given to you by artificial intelligence. The further the model will be developed, the more narrow will be the range in which
opinions presented to you by artificial intelligence will stay. So again, thinking about that, thinking about enriching our teaching process via implementing the artificial intelligence, please remember that further version or younger version will be more narrow in its embrace of variety of thoughts. Next, ChatGPT is getting dumber, and again, I would like to refer to research, by the way, I also checked that, to research made by people, I think, from MTI, again, it's not my exhibit, who were asking it to find out whether the number is even or odd, and they observe progressive worsening of the artificial intelligence. And the next problem, which really upset me, is prejudice. Look, I made the test. Possibly you know such a scientist called George Kent, who wrote, let's say, ironical abstract about benefits of world hunger. Artificial intelligence denied the very approach when one could treat hunger as certain issue or instance having benefit. Obviously, George Kent was ironic in his approach, and he слушаю. attention to the problems of world hunger. But look, somebody forgot to switch off the sound, but let me continue. And when building a content of our teaching materials, I think it makes sense to memorize that, quite frequently. Artificial intelligence will provide you with materials which are prejudiced in certain way. Next, valuation judgments. AI will carefully avoid such a judgment, or it will be rephrasing the answer which you could get from him in a way that it will be politically correct. By the way, a hint to educators is that drawback one could use in teaching process. Why? Asking students, for example, if you want certain independence, so put a question in a way that students should evaluate. Possibly you will be, most probable even, you will be on the safe side, and students will not, let's say, plagiarize materials given by artificial intelligence. I will also mention that problem and that trouble, but be hinted and be aware of that possibility. Practicality. Remember, AI tool just knows how to talk like a human, how to build a conversation, how to build a phrase based on certain grammatical rule and probabilities. Quite seldom it will provide you with certain solution to specific problem. And also that should be considered by us as educators developing materials, for example, case materials. I will share my opinion how to build case with utilization of artificial intelligence in a way that you will ask for certain practical insights. Manipulation and forgery. For example, I almost immediately, using
artificial intelligence tool in front of my doctoral students, actually, when asking about certain features of different tools of strategic management, I got the same text, the same answer devoted to different tools. This is kind of forgery or manipulation. And sometimes it gives you general answers. So again, as educator, it's about algorithms or approaches. As educator, you should know better than artificial intelligence could, and you should, based on your knowledge, deep knowledge, you could use that as supportive platform for enriching the teaching materials. But by the way, all the pictures on these slides are created by artificial intelligence. And logics, again, remember that AI is just putting words into sentences, and that is the way they are looking as a finished text. But let me return to the main issue. Strengths we could utilize in our educational AI strengths, which we should utilize in our educational practice. First of all, this is a great tool for reviewing certain advanced topics, advances, finding example to specific situation, to specific models or methods utilization. But at that instance, sometimes you have to make tough efforts to get links, to get cross-links, references. For example, BART, now it's called Gemini, is very greedy in that instance. Almost always it will deny to give references, pushing you to other services of Google. Then, of course, AI is very good in explaining, for example, certain statements, scientific statements, laws, mostly of physics, of mathematics, principle, theories, etc. And obviously, we could, for example, using that tool, we could develop certain, I don't know, extended materials, reading books for our students. It could make another issue. Some generalization formulates conditions of, for example, applicability of methods, giving ideas about advantages and disadvantages, again, of certain approach, of certain methods, things like that. And it's quite good on it being uploaded with billions of pages. Excellent in structuring information. Good in outline of lengthy theories. You know that our students do not like do long reading, so to say. It is good in highlighting advantages and disadvantages of known approach and help to design presentation well and bright. Again, let me remind you that all pictures in that presentation were developed by AI. And what about the students? You should make it clear to them that AI is not a helper for writing papers, individual works. Nobody cancels academic integrity. And that's why I gave you certain hints how to formulate that for students to make their own steps in mastering certain knowledge, indicating that they really had mastered. AI should be perceived as a source of hard skills, a tool that allows you to understand what the teacher cannot give due to the time constraint. And to conclude and to offer certain steps of algorithm,
I would like to present you with my approach how to build questionnaire after the case study, which I want students to explore using artificial intelligence. For example, ask them question, in your opinion, does artificial intelligence provide space for the intellectual competition? In that instance, they should not just follow information given by artificial intelligence, but they should develop their own perception, so to say, of the teaching stuff presented. What problem of using artificial intelligence tool does this study highlight, for example? What can you suggest to make the dialogue with artificial intelligence more productive? There is a whole science direction, very new one, called prompt engineering. Unfortunately, I have no time to go deep into that, but the science is focused on the way we are building a dialogue with artificial intelligence too. And at the end, I'm requiring students to suggest the topic for your own case, which is subject to be explored with artificial intelligence. So these are my, let's say, quick notes about algorithmization of using artificial intelligence in teaching process, and some hints, some advices and references to certain drawbacks and benefits one could obtain utilizing these tools. I would be happy to answer your questions. Thanks for your attention. Thank you very much. Yes, yes. Да. You're welcome. I am trying to stop. Ага. Дякуємо, добре. Дуже дякуємо за такий надзвичайно цікавий виступ. Now the word is given to Валятська Олена Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки, університет імені Каменського в Братиславі, місто Братислава, Словацька Республіка. Переваги і недоліки застосування інтерактивних технологій навчання у вищій школі. Доповідь буде зроблена на українській мові. Добре, дякую. Шановні організатори і учасники конференції. Я хотіла презентацію відкрити, але чомусь виникли проблеми. У нас є ваша презентація, зараз Так, будь ласка. Віктор Іванович вам допоможе. Добре. Дякую. Отже, сьогоднішній виступ на пленарному засіданні присвячений такій актуальній проблемі вищої школи, як інтерактивні технології навчання студентської молоді. Хотілося б спочатку сказати, що ці технології характеризують, будь ласка, другий слайд, сукупність методів, засобів і форм організації навчання, які забезпечують активний характер взаємодії учасників освітнього процесу. І ця взаємодія здійснюється на засадах співпраці та співтворчості і завжди спрямована на досягнення поставлених навчальних цілей. Пояснювати поняття інтерактивне ми не будемо, ви побачите зараз на слайді. Можна другий слайд, будь ласка? Чи це я зроблю? Ага. В мене не гортається. Будь ласка, можна другий слайд показати? Чомусь я не можу керувати презентацією. Зараз, секундочку, тут технічно, але повітряна тривога, зараз. Угу. Добре. Отже, продовжимо.
Інтерактивні технології завжди ґрунтуються на основних принципах. Ці принципи відображають можливість їх застосування саме в умовах вищої школи. Перший принцип – це принцип позитивної взаємозалежності. Він передбачає досягнення мети за допомогою взаємодії та виконання завдань кожним учасником освітнього процесу. Другий принцип – індивідуальної відповідальності. Він передбачає відповідальне ставлення до завдань, які отримує учасник. Третій – принцип однакової участі та одночасної взаємодії. Він дозволяє нам... Слайди пішли перегортатись. Перепрошую, слайди пішли перегортатись. Третій слайд, будь ласка. Там про принципи, да. Угу. Дякую. Ось ці принципи, про які я сказала зараз на слайді. І третій принцип однакової участі, що зумовлює надання учасникам однакової кількості часу для виконання завдань, та принцип одночасної взаємодії, який передбачає залучення усіх учасників освітнього процесу до інтерактивних дій. Хотілося б сказати, що відмінність інтерактивного навчання від будь-якого іншого, більш традиційного, полягає в тому, що забезпечується навчальна взаємодія не лише між викладачем і студентами, а самі студенти також активно взаємодіють між собою у пошуках і створенні нового знання або в процесі формування та розвитку нових навичок, вмінь і компетенцій. При цьому взаємодія між тими, хто навчається, виходить на перший план і використовується і стає актуальною схема викладач-студент. Доцільність упровадження інтерактивних технологій навчання в умовах вищої школи зумовлена також можливістю трансформації завдяки процесу реалізації у співнавчанні і взаємодії. Хотілося б сказати, що вибір викладачем вишу тієї чи іншої інтерактивної технології навчання зумовлюється спеціальністю, яку здобувають студенти, змістом навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійних програм, суб'єктним, професійно зумовленим досвідом самого викладача, а також етапом професійної підготовки студентів. Зараз ми перейдемо до переваг, будь ласка, наступний слайд, щоб подивитися, а навіщо взагалі інтерактивні технології потрібні в умовах вищої школи і які переваги вони дають. Ми бачимо на слайді узагальнення 4 переваг. Перше – це зміна традиційної активності викладача активністю студентів. Саме студент стає провідною фігурою в процесі засвоєння, отримання, відтворення нової навчальної інформації. Друга перевага – це виникнення діалогічності і полілогу. Причому на занятті, застосовуючи той чи інший метод інтерактивного навчання, ту чи іншу інтерактивну технологію, серед студентської молоді виникає діалогічність, коли необхідно пояснити свою думку, вислухати думку інших студентів і потім зробити висновок. Третє – це відмова від стереотипу та шаблонності. Виникає множинність логіки студентської молоді на заняттях, коли використовує викладач інтерактивні методи і технології. І четверта перевага – це взаємодія в складі мікрогрупи, студентської аудиторії або з віртуальним партнером, що зараз також є актуальним аспектом нашої гібридної, змішаної, дистанційної форми навчання в умовах вищої школи. Отже, інтерактивність завжди передбачає діалогічність, висвітленість та аналіз кожної проблеми під різним кутом, відмову від шаблонності і алгоритмізації навчальної логіки. Інтерактивність завжди виявляється у максимальному використанні розвитку особистісного досвіду студентської аудиторії, їхньої рефлексії, саморефлексії, формує відповідальність, вольову саморегуляцію, базову співтворчість, повагу до думки кожного і свободу вибору власних рішень. Завдяки інтерактивним технологіям заняття у вищій школі
можна зробити більш цікавими і мотивуючими до майбутньої професійної діяльності. Це були переваги. Зараз розглянемо недоліки. Будь ласка, наступний слайд. До основних недоліків можна узагальнити їх 3 модифікації. Перше – це відсутність у студентів сформованої стратегії поведінки співрозмовників у фазі аргументації. Це дуже важливо, коли треба вміти слухати, коли треба розуміти те, що ти сприйняв інформацію, коли треба аргументувати свою думку, щоб вона була зрозуміла для кожного, бо кожен почує те, що він зрозуміє. І отут перший недолік інтеракції. Коли студенти починають інтерактивно спілкуватись один з одним, то може виникнути когнитивний конфлікт. А це вже недолік застосування інтерактивних технологій. Під час аргументаційного діалогу студенти мають дійти висновку, що завжди існує сфера компромісу, сфера прийняття оптимального рішення, яке задовольняє інтереси, потреби інших людей, які є вашими партнерами за діалогом. Отже, відсутність у студентів сформованої стратегії поведінки співрозмовників у фазі аргументації є один з найвеликих недоліків застосування інтерактивних технологій в умовах вищої школи. А це приводить до другого і третього недоліка – наявність бар'єрів діалогічної взаємодії. Коли виникають перешкоди реалізації діалогу між партнерами. І ці перешкоди можуть бути ситуативні. Наприклад, партнери знаходяться далеко у просторі. Контрсугестивні, коли спочатку роботи вже є якась недовіра або егоцентризм. Тезаурусні, характеризуються низьким рівнем інтелектуального розвитку тих, хто починає взаємодіяти. І інтеракційні, характеризуються невмінням планувати, організовувати саме колективну взаємодію, коли люди стають більш егоцентричні. Третій недолік – він потребує додаткової підготовки і вмотивованості студентів. Хотілося б сказати з власного досвіду викладацької наукової діяльності при взаємодії зі студентською молоддю, що не завжди студенти готові до впровадження інтерактивних методів і технологій. Хтось схилен більш до традиційного сприйняття інформації, але все ж таки інтеракції, вони і відповідають віковим характеристикам студентської молоді. Будь ласка, наступний слайд. Висновки і перспективи. Інтерактивність є характерологічною особливістю сучасного освітнього процесу з використанням комп'ютерних технологій. Це сприяє суб'єктній взаємодії викладача і студентів, а також взаємодії студентів між собою на основі активізації процесів емпатії, рефлексії, відчуття співдіяльності. У перспективі вбачаємо, що застосування і розвиток хмарних технологій буде поширювати доступ до інтернету і давати нові цифрові інструменти для впровадження інтерактивних технологій навчання. Використання хмарних сервісів в освітньому процесі дасть можливість більш гнучко використовувати різні освітні методики і практики, буде сприяти створенню інтерактивного освітнього середовища в закладі вищої освіти шляхом співпраці між студентами і викладачами. Дякую за увагу, шановне панство. Може, є якісь питання, можна їх поставити, будь ласка. Останній слайд, там список літератури і вітання. Дякую. Дякую. Так, поки переглядають останній слайд, ще раз, Олена Станіславівна, дуже дякуємо, що ви вийшли в ефір і прийняли участь в нашій конференції. Дякую. До слова запрошується now the word is given to Супрун Дар'я Миколаївна, Department of Social Work and Rehabilitation, Humanitarian and Pedagogical Faculty, National University of Bioresources of Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Modern Educational Management, Rotational Decision Making. Please, Дар'я Миколаївна.
Дар'я Михайлівна, перепрошую, включіть мікрофон свій. Okay, sorry. Good day, dear colleagues. I'm happy to be here today, and my topic for today's presentation, report presentation, is modern education management rational decision making. Дар'я Михайлівна, ви ж знову чомусь автоматично вимикається мікрофон. Everything okay? Okay. Listen to me, Людмила Анатольевна, yes? Yes, yes. We have provide and continue providing of our experience of international cooperation in different countries. Now we are the most closest relation with Germany, and we provide our research on educational management, intuition, decision making, and aspect of intuition in this research as main. So, our mission, the base of our research, it's our mission of synergy of education management and intuition knowledge. It's really integral goal of synergy of these two aspects, and is formation of a single way introduction into society of the newly created paradigm of social and education environment as the basis of security, responsibility, and social cohesion of citizens is a condition of modern integration challenges. And we know that these challenges are political, economical, social, migration, and ecological challenges. Nowadays, it's really great problems with in all these spheres, I think. So, new standards of higher education and in the sphere educational management requires a new orientation, purposes, principles, contents, methods, evaluation, obtaining knowledge according to defined education qualification characteristics of future specialists, skills to solve typical problems and their application in practice, especially practice. Therefore, there is a necessity of forming a new generation of specialists that can provide expert social help and be successfully socialized according to personal and professional self-realization. So, educational management, and it's one of educational components of our new educational professional program in NULES, National University of Life and Science Environment Resources. So, educational management, then training of team building on team building training, and research practical methodology of scientific research in social work, system of organizing and management in social service, and project activities in social sphere, and psychology of management, not just educational, but psychology of management, and social leadership and team building. It's our educational components according to our new professional educational program, which we provide in English and with new methodological and educational manuals, new manuals we have this year, and it's really good experience according to our opportunities to provide our experience abroad. So it's as example our new manual social leadership and team building in great cursors with Irina Sapivnik, Ruslan Vasilievich Sapivnik, and Tatiana Grigorenko. Really great work, and now we are in this stage of approbation of this manual content, and we have here answers, and it's really good work with 12 topics, big topics, and one of these topics is intuition. So, continue our topic decision making. We can't
say nothing about leadership qualities. The dynamism of social processes determines new strategic direction of restructuring of educational management and process in context of future specialist formation in the field of social knowledge. Leadership and managerial qualities. I think it's some kind of a creative potential in practical activities, and we need to provide this potential in a successful way. Decision-making skills. Our future leaders, among other positive qualities, have to possess decision-making skills and be able to work in team, be adapted to changes and social challenges. They can't have some points like I can't, I'm not sure, I don't know how. They need to say, I can, I'm sure, and I know how, in what way I will do my professional activity in the future. And rational and intuitive decision making, it really will help in this sphere, in this direction. So one of the main qualities is the ability to combine different aspects of activity to achieve overall success based on the rational and intuitive decision making. We researched this problem with professor from Germany, Institute of Management, Mr. Lauren, and we provide this research in few countries such as Germany, of course, Ukraine, Poland, and we cooperate now in with this country, close cooperation, really. We have analysis of scientific works devoted to the problem. In Ukraine, it's Romanovsky, me, and Semchenko, Snisarenko, Snisar, Sapivnik, of course, and abroad it's Lauren, Hankinson, Redin, Gladzer. This person research and in nowadays intuition. It's really interesting topic. It's something new. It's I think it's some new sip and new breeze in our science, even because we know all about decision making. We know all about educational management, but intuition in this context is something new. So it has been established that effective leadership in student age, it's so sensitive age, is provided by such features as the ability to self-discovery, self-assertion, pronounced independence, self-determination, and so on. So it's really good age of compound and promote and develop intuition as a component of rational and intuitive decision making. So we provide in our newsletters, we work with students, they even play a great role in different conferences and take part in different conferences in Germany, in Poland. It's a great experience for our students because it's international students. So it's one of the direction to make a really great leader of them in the future. We can make some kind of manifestation that intuition is really important aspect in the context of educational management competence. It's really quite obvious that there is a need of multi-phased consideration of the above-mentioned issue in accordance with its significance for educational management. So, the leadership position and intuitive research is a great contribution, I want to say, in the process of decision develop of decision-making ability, and in the whole development or in the whole leadership qualities and their development in high level, in the level of leader, state leader, and maybe future leader. I hope it will be a really good and good leader for our country in the future.
sorry, have some problem technical. Okay. Людмила Анатоліївна, do you listen to me? Because I have some technical problems, I think. Ludmila Anatolievna, do you listen to me? Because I have some technical problems. Ні, ми все чуємо, все добре, ми чуємо і бачимо. У мене все. А ви мене чули і бачили Окей. тільки що? Так, добре, я тоді продовжу. Okay, and so maybe without presentation, I will continue my research. And so about our leadership position in tuition research, it's really great one aspect and something new. And we provide this in the university level now, but I hope we will provide this research in higher level according to our plan in administrative level and international, of course, level, I said. And we have some, what it will be, what we will have from this. It's really something new, and it will help us to renew and deepen knowledge and skills according to new position, according to new challenges, and it helps us to improve the professional level, which will guarantee the quality of professional work. It will ensuring some aspects of strategy of internalization and integration of the not just one faculty, but internalization all programs of professional training. So it will one aspect of development of international cooperation in the field of education, in the field of science, and according to educational standards, according to world educational standards and international educational standards. And it will increase the university, not just one in the university in the world, university competitiveness in the international arena. So it will take active part in strengthening the cooperation between the university and community according to third mission of university, social mission, and of course it will some component of resilience, sustainability, and inclusion in the social cohesion of not just in Ukraine. I want to say about all international cooperation. So to achieve these goals, the following tasks have been defined: develop international research activity according to educational management, according to
intuitional aspects and decision making and so on. Involvement is the process of international standardization and identification of educational programs. So the main mission and main vectors of this development is really training the competitiveness specialists ready to innovate in professional activity, understanding the professional significant in today's labor market hierarchy. So working with people and for people, not just working for the work, but we must work according to our practical results, and understanding modern social transformation and changes. So we need to be responding to current social trends and taking into account the principles of protection and social and transformation of Ukrainian community. We need to implement of social ideas, initiatives, to be involved in different projects. To be what according to our professional training and professional what we do according to our research program is we need to provide different courses, different conferences, different centers, mental health centers. We cooperate with funds, we cooperate with different universities, and we need to provide and have a practical answer to the specific challenges, and we provide interdisciplinary and wider specialization. We need to create hybrid educational programs. The university is a part of community, so we need to integrate in educational context and combine these different aspects, invite I think something like ecosystem of knowledge, and turn academic disciplines into the living ecosystem of this knowledge, not just knowledge for knowledge, but we need to give life this knowledge. We need to make them practical oriented. So it's great opportunity to support the professional development of people working in the field of education, to make professional training in order to improve the quality of teaching, the quality of professional training. We need to provide education of short age and lifelong learning education. We need to improve the attractiveness of our higher education in Ukraine and support Ukrainian higher education institution to be competitive in the international higher education market. So the main condition for the construction of the system of professional training, if competence-based practical orientation, knowledge in action, we need to observance of phasing, direction, improvement, and deepening of our system, educational system, according to educational management. We need to provide polyfactorial diagnostics. We need to professionalize and individualize of our professional training process. We need to make and provide application of personal-oriented and interactive modern technologies. We need to stimulate of self-knowledge, reflection, and the mechanism of personal growth and self-improvement, self-education, self-management, and self-realization of our students. So in conclusion, there's some specific standards are not implemented without the appropriate professional training, which should be provided in our university and providing for future specialists in the leading university of our country, such as National Aviation University, such as NULES. The activity and perspective for future research of professional skills, professional decision-making, professional intuition in context of international educational project management, of course, are obvious. So the integral goals of participants in the synergy, operational decision-making and international education management and the aspect of intuition in this context as a formation of single path of introduction into society of the newly created paradigm
an inclusive and social and education environment as the basis of security, responsibility, and social cohesion of citizens in the condition of modern international and integration challenges are obvious. So above mentioned should be carried out, of course. I will repeat it again. Under the condition of combination, the advantage foreign experience with the innovative work of Ukrainian scientists, because we really have a great base, we really have a great knowledge. Our Ukrainian schools are so strong, and I know this really. And my foreign colleagues, they really are honored to cooperate with us, and they really sometimes I'm honored to say this, that they cut what we do, they cut what we say, because they said to me, Dara, it's great experience, your experience of your colleagues, you are so hardworking, because your work is so really so so strong conditions, or so bad conditions of war, and it's conditions not for walking. It's as for their opinion, it's not condition for working in different fields such as science, but you make miracle. You are working, your colleagues work, you have students, your university continue to provide education services. It's really a miracle. And I will repeat it again, that it's really a miracle that we are working, and we will provide our work and our experience in all levels, in the university level, the state level, and the international level. And as some evidence of this is our conference, because Ukrainian continue to provide knowledge, rational knowledge in the world. So thank you, Ludmila Anatolievna, again, and all organization of this great event, such as this conference. We will, and I hope we will cooperate again, and we will continue our work of providing knowledge, rational knowledge in all sphere of our life, in all sphere of our society, where no place for war. And we hope for victory, and we hope that we will have peace sky, and all will be okay. Thank you again. Thank you, dear colleagues. If you have some questions, please. Thank you very much. Большое спасибо вам. И вы наш постоянный участник, постоянный докладчик уже, как член нашей команды, член нашей наукской семьи. І нам, Боже, я перепрошую, нам це дуже приємно. Це навзаєм, це навзаєм, що сьогодні такий день, бачите, технічні якісь негаразди, але нічого. Так, війна, вона, стрес, діє таке. Але нас нічого не зламає. Але ми тримаємося, ми працюємо, ми вкладаємось, ми розвиваємо українську науку, ми розвиваємо українську освіту і на такому солідному світовому рівні. Наступний доповідач Світлана Сучкова, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри, інтегрована старша середня школа та Європейська державна школа в Берліні, місто Берлін, Федеративна Республіка Німеччина, та Олена Сучкова, кандидат економічних наук, доцент представництва Університету МАУК, Центр дистанційного навчання, Черкаський інститут, місто Київ, Україна. Тема виступу – супутниковий зв'язок, як ми залишаємося на зв'язку по всьому світу за допомогою супутників. Зараз перевіримо теж зв'язок, будь ласка, Віктор Івановичу, є в нас з Німеччиною зв'язок. Поки перевіряємо зв'язок з Німеччиною, зразу хочу зауважити, що за причини хвороби до нас, на жаль, не може приєднатися наш теж постійний член нашої команди, це Касім Татілеоглу, хворіє. І чомусь на сьогодні немає зв'язку теж з Узбекистаном, не може вийти до нас Бердікулович, на жаль. Так, Світлано, пані Світлано, ви є в ефірі?
Світлана Сучкова, Олена Сучкова є в ефірі. Зараз, будь ласка, пару секунд перевіримо зв'язок. Так, наш технік Віктор Іванович говорить, що пробивається Світлана Сучкова з перебоєм, але зараз вона писала в ефіру, виходить вже. Пані Світлано, ви нас чуєте? Берлін, будь ласка, пані Світлано. Так, я бачу, що пані Світлана підключена. Світлана Сучкова є. Вона вже підключена. Пані Світлана, ви нас чуєте, ви нас бачите? Так, я вас чую, я вас бачу, вибачте, бо я на Так, ну роботі. сьогодні взагалі інтернет працює, да, дивно. У нас, кажу, у нас була в Києві тривала повітряна тривога, на жаль, тривала. Тому збої інтернету йдуть, це нормальне явище. Але ж ми говорили з Дар'єю Миколаївною, щойно в прямому ефірі, що ми працюємо наживо, працюємо стойко, з витримкою, з такою міцною витримкою, мабуть, на що здатні тільки наші українці. Але за підтримки світової наукової освітньої спільноти. Ми ще раз дуже вдячні. Поки пані Світлана підключає презентацію, ще раз хочу, що ми не завершуємо, але особиста моя точка зору, особиста думка з моменту початку організації наших конференцій, то дуже вдячні багатьом країнам світу за підтримку Національного вищого університету, за підтримку навчально-наукового розвитку освіти, таких великих міжнародних масштабних науково-практичних заходах. Так, пані Світлано, все? Так, я сподіваюся, що ви мене зараз чуєте і бачите. Доброго дня. Чуємо, бачимо, так. Добре, так, вибачте за невеличку затримку, бо я також на робочому місці. Так, ну моя презентація буде не стільки презентація, скільки я б хотіла вам показати невеличке відео з темою супутникової технології і як вони впливають не тільки на наше життя повсякденне, або також і на нашу систему навчання. Так, зараз я переключусь на мою презентацію. Так. Вибачте, в мене інтернет не дуже добрий, бо я не вдома. Так, сподіваюся, що мене можна Добре бачити. вже видно, добре чути, да, і видно, і чути. Добре Да, видно, все добре добре. чути. Так, добре. На тему вже оголошили. Це супутникові комунікації, як ми всесвітньо залишаємося з супутниками на зв'язку. Так, ну і щоб не розповідати дуже багато, я покажу вам краще один невеличкий фільм, який був спеціально підготовлений для наших учнів німецькою космічною агенцією. Він німецькою мовою, але я сподіваюся, що мені вдасться перекласти її у режимі реального часу на українську. Так, ну що ж, я сподіваюся, що це буде цікаво, бо ми навіть і не знаємо у повсякденному житті, що і як для нас важливі супутники. Так, хвилиночку. Klingt nach fremden Welten, weit weg Хвилиночку. von uns und unserem Tag. Зараз я зроблю на повний екран, щоб було бачити. Так, і буду перекладати. Чи мене чути? Ви чуєте мене? Дуже добре, дуже добре. Сподіваюся, що мене можна чути. Raumfahrt klingt nach fremden Welten, weit weg von uns und unserem täglichen Leben. Так, що сталося б, якщо б супутникові технології не були з нами? Eine Vielzahl an Satelliten
Наше повсякденне життя змінилося б, якщо б більш не було ніякої космонавтики. Чому? Тому що космонавтика не лише впливає на наш погодний прогноз, але й на багато інших областей нашого щоденного побутового. Світлана, я перепрошую, у вас стоїть слайд презентації, а відео не підключилося. Вибачте? Відео не підключилося до демонстрації. На Зараз екрані зроблю. сторінка демонстрації стоїть. Зараз я оберу відео. Наш технік Вітранж підказує, що там є спеціальні функції, да, на Та я налаштуванні. бачу, що вони десь тут є. Ні, не це. Ось що буває, якщо... Так, а зараз бачите відео? Чи мене? Чи І презентацію? вас бачимо відео, чудово все. Так, зараз бачите відео. Добре. І як мене чути? Чути, так? Відмінно, так, чути. Відмінно. Добре. Тоді поїхали. Так, що ж таке космічна подорож? І як би ми жили, якщо б не було космонавтики? Це було б дуже важко, бо космонавтика впливає не лише на наш погодний прогноз, але й на багато інших областей нашого повсякденного життя. Наприклад, області фінансового маркту, постачання, сільське господарство, довкілля, безпека, захист від катастроф, комунікація. І усе це було б неможливо без супутників і комунікації. Навігаційні системи б не функціонували, якщо б не було супутників. Без сателітів ми б не могли, наприклад, використовувати літаки, а також ми не могли б синхронізувати роботу дуже багатьох Вибачте, щось тут зависло. Дуже багатьох гаджетів. Наприклад, наших щоденних комп'ютерів, телефонів та усього іншого, що нам потрібно. Космонавтика піклується про нововведення і про виникнення майбутніх технологій. Без радіо ми були б також, якби не було космонавтики. Не працювала поліція, ми б не могли викликати швидку медичну допомогу, а також в нас не було б телебачення. І що також важливе, ми ніколи не могли б знати, яка зараз точна година. І ми не знали б, як працюють фінансові ринки та банки. Космонавтика. Що вона означає також для інших світів? Ми не могли би спрогнозувати нічого, що стосується змінення клімату. Ми вимушені також сподіватись на комунікації.
Без космічної інфраструктури ми не змогли би спілкуватися з нашими сім'ями та друзями. Також ми не мали би новин, не було б радіо, не було б інформаційних джерел, все було б дуже обмежено. Ми повернулися би на століття або на кілька століттів тому. Не було б готівку у автоматі, не було б кредитів, не було б акціонерних покупок. Був би повніший хаос. Не були б можливі погодні прогнози та нічого іншого, до чого ми звикли у звичайному житті. Я хотіла б додати ще кілька слів до німецької космічної агенції. Німецька космічна агенція зараз пропонує дуже багато навчальних програм для учнів дорослих класів, для того, щоб вони могли самі проєктувати супутники. І ця програма працює не тільки у Німеччині, а також у всьому європейському просторі. До європейської, а також до німецької космічної програми можуть звернутися усі учні. Кожного року усі вчителя фізики та математики можуть запропонувати своїм учням прийняти участь на воркшопах та на конференціях, де вони отримують матеріали для того, щоб своїми руками зробити супутники. Також у них є можливість відвідати найкращі німецькі супутникові центри, де їм допомагають у розвитку своїх знань найкращі спеціалісти у цій справі. Так, ну я вважаю, що це було усе, що я хотіла сказати. Дякую вам за ваш час. Якщо у вас питання, ви можете завдати кілька питань. Так, і вибачте за те, що це було так швиденько. Дякую вам. Дуже ми дякуємо, пані Світлано. Це таки доволі креативна тематика, доволі креативний підхід на сьогоднішній день. Це якраз збагатило тематику нашої конференції. На цьому Мені дуже приємно, дякую. Да, нам також дякую. Знову ж таки, хочу наголосити, що Світлана теж член нашої постійної команди з міжнародного співробітництва Навчально-наукового інституту розвитку освіти і є членом редакційного штату Міжнародного наукового журналу, одного з міжнародних електронних наукових журналів, який ініційовано і засновано Навчально-науковим інститутом розвитку освіти. На цьому пленарне засідання наше вичерпано. Доповіді ми з вами пропрацювали і прослухали. Для заключного слова запрошується член, знову ж таки, організаційного комітету нашої конференції Світлана Калабухова, доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Прошу, пані Світлана. Доброго дня. Уже традиційно від імені оргкомітету хочу подякувати всім учасникам сьогоднішньої конференції за активну участь. Адже сьогоднішня конференція була присвячена дуже актуальній та нагальній проблемі підготовки освіченої особистості у постіндустріальному суспільстві протягом всього життя, починаючи із закладу загальної середньої освіти, через доуніверситетську підготовку до закладу вищої освіти.
Протягом роботи конференції ми мали можливість обговорити різні актуальні питання, зокрема, щодо сучасного освітнього менеджменту та soft skills педагогічних працівників, впливу комп'ютерних ігор, інтерактивних технологій, засобів супутникового зв'язку та штучного інтелекту на систему освіти. Незважаючи на непрості умови, в яких проходила цьогорічна конференція, є відчуття, що нам вдалося створити платформу для вільного обміну думками стосовно вирішення актуальних проблем в системі освіти. Від імені оргкомітету конференції хочу висловити подяку ректорату Національного авіаційного університету, голові організаційного комітету, проректору з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету професору Ірині Зарубінській, заступнику голови організаційного комітету, заступнику директора Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету та модератора цього заходу Людмилі Лахтіоновій за запрошення до складу організаційного комітету конференції та за плідну багаторічну спрацю. Також хочу подякувати нашим партнерам, консультантам, викладачам та представникам зарубіжних та вітчизняних навчальних закладів за небайдуже ставлення до проблем сучасної освіти та активну позицію у пошуку дієвих способів їх подолання. Адже сьогодні освіта є невід'ємною складовою для сталого розвитку суспільства. Дякую всім за плідну роботу та підтримку української наукової спільноти у такий нелегкий час. Дякую, Світлана. For closing remarks, I would like to ask Jan Alver, PhD professor, Tallinn University of Technology, Estonia, to say a few words. Please, Jan. Thank you, Ludmila. Dear colleagues, the work of the scientific and practical event organized by the Ukrainian Institution of Higher Education, the National Aviation University, is ending. The presentations of today's conference are the results of research in the field of education. Despite the fact that there is a war going on in Ukraine, we worked fruitfully, exchanged our scientific results and ideas. An electronic scientific journal based on the materials of the conference will be published in April this year. Certificates will be sent to conference participants next week. I would like to thank the management of the National Aviation University, the chairperson of the organizing committee of the conference, Vice Rector for International Cooperation and Education, Professor IRINA ZARUBINSCA, the Director of the Educational and Scientific Institute for the Development of Education, Galina Lazareva, for supporting this conference, as well as the Deputy Director of Lyudmila Lakhtionova for inviting me to be a member of the organizational committee of the conference and for fruitful cooperation. On the initiative of the Educational and Scientific Institute for the Development of Education of the National Aviation University, another scientific conference is being organized. This is the 5th International Scientific and Practical Conference, Distance Education, Innovative, Regulatory, Legal, and Pedagogical Aspects. And it will take place in May this year. It will take place online on the Zoom platform. Participation, publication, in collection of papers, as well as participation certificates are also free. Please take part. I wish you all further scientific growth, creative inspiration, and unshakable faith in your own strengths, achievement of your goals. I wish Ukraine victory. Please, peace and goodness to all. Hope to see you soon. And Slava Ukraini. Thank you.
Героям слава. Thank you Героям very much, слава. Діян. Шановні учасники конференції, дорогі друзі, колеги, завершується робота нашої конференції, яка організована за ініціативи Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету. На конференції відбулося жваве обговорення, обмін досвідом, передовими методиками та творчим підходом щодо вирішення актуальних проблем в сучасній освіті в Україні та в цілому світі. Тематика конференції, як завжди, виявила значний інтерес, тому географія нашого заходу є досить широкою і збільшується і розширюється. На конференцію зареєструвалося 280 учасників. Це представники педагогічної та наукової спільноти з 20 іноземних держав. Ще раз з гордістю хочу їх назвати. Це Сполучені Штати Америки, це Великобританія, це Федеративна Республіка Німеччина, це Франція, це Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Естонія, Латвія, Словаччина, Туреччина, Чеська Республіка, Азербайджан, Грузія, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Індія, Польща, Болгарія і 22 області України. На сьогодні продовжують надходити наукові статті, які після проходження процедури рецензування сліпого будуть включені до електронного наукового журналу за результатами даного заходу. Повідомляємо, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, постійними відключеннями світла та інтернету, у нас встановлюються нові правила. Це 2 тижні після проведення конференції ми ще приймаємо статті. Тобто реєстрація у нас була до 12 лютого, а статті ми приймаємо до 29 лютого 2024 року. Наголошуємо, що кожен, хто прийняв участь в роботі конференції, отримає сертифікат її учасника, в якому буде вказано 8 годин праці. Технічний супровід нашої зустрічі забезпечував Сімора Віктор Іванович, технік Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ. Він сьогодні знову ж таки виходив в ефір, допомагав і теж стійко відпрацював наш робочий час. Відеозапис конференції буде розташовано на YouTube-каналі Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ. Відповідальний за YouTube-канал – це наш перший доповідач, який сьогодні виступав на пленарному засіданні, ви його побачили вже. Це Богдан Піонтковський-Вихватень, кандидат педагогічних наук, психолог Центру до професійної підготовки та обдарованої учнівської молоді Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ. Це засвідчить про це, що в НН і РОНАУ це плідна, працьовита команда, це дружня сім'я, яка захоче, мотивує, ініціює і працює на всі 100%. Бажаю учасникам конференції подальшої плідної праці, обміну науковими досягненнями, встановленням нових професійних зв'язків, майбутніх успіхів та мовних здобутків. Окремо хочу висловити щиру подяку керівництву Національного авіаційного університету та дирекції Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ за вагому, міцну, постійну підтримку, таку дієву. Організаційному комітету конференції, нашим партнерам та співорганізаторам і кожному учаснику за проявлений інтерес та плідну працю. Дякую за участь в конференції. Бажаю всім здоров'я, натхнення, невтомного творчого пошуку, нових ідей, безпосередньої їх реалізації, миру, злагоди та перемоги нашій рідній Україні. Thank you for your active participants in our conference. I express my sincere respect to the organizing committee of the conference, our partners and co-organizers, and each participant for their interest and fruitful work. I wish everyone good health, experience, tireless, creative search, new ideas, and their implementation, peace, harmony, and victory for Ukraine. Дякуємо Збройним силам України за можливість виходу в ефір і проведення нашої конференції. We thank the armed forces of Ukraine for the opportunity to hold our conference. До нових зустрічей. Good luck. Glory to Ukraine. Слава Україні!